Suki Bath Motors is BC's most trusted independent auto dealership. We currently have over 400 vehicles in inventory. Our sales team can help you find the right vehicle within your budget. Take advantage of several promotions such as 0 down payment, 0 interest, and 0 payments for up to 9 months. Suki Bath Motors has a fully certified service center. We can repair all types of vehicles. At Suki Bath Motors, all types of credit is approved for an auto loan. We are proudly partnered with Greenlight Financing and Quick Finance Corporation. Please visit us at sukibathmotors.com. सत श्री अकाल जी चढ़दीकला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ दे विच मैं हां तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा ते शुरुआत विच एक नज़र मार लेने हां खास खबरां ते। फैडरल सरकार वालों नवे नैशनल प्रोग्राम का ऐलान। ब्लैक कैनेडियंस नूं नैशनल बैंक्स तो लोन लैना हुण होवेगा सुखाला। ब्लैक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नूं भी दित्ते जाणगे $53 मिलियन। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड और क्यूबिक के प्रीमियर फ्रैंकोइस वालों सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई अहम मुद्दों संबंधी की गई गलबात। कैलगरी यूनिवर्सिटी विच बतौर डीन सेवावां दे रहे डॉक्टर बलजीत सिंह नूं वडेरा मान होया हासिल। यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन लई वाइस प्रेजिडेंट रिसर्च किया गया नियुक्त। वूई चैरिटी वालों कैनेडा विच अपने ऑपरेशनस किए जा रहे हैं बंद। लिबरल सरकार वालों बहुकरोड़ी स्टूडेंट वॉलंटियर प्रोग्राम वापस लैण नूं भी दस्सिया एक कारण। ते हुण खबरां विस्तार नाल। फैडरल सरकार वालों नवा नैशनल प्रोग्राम लिया जा रहा है जिस दे तहत ब्लैक कैनेडियंस नूं नैशनल बैंक्स तो लोन लैना हुण सुखाला हो जाएगा। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह ऐलान करदिआं कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण ब्लैक कैनेडियंस काफी प्रभावित हुए ने अते कैनेडा विच उन्हां दे नाल कथित तौर ते होण वाली असमानता ते भी चर्चा छिड़ गई है। नवे प्रोग्राम के तहत $53 मिलियन ब्लैक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनस नूं दित्ते जाणगे तां कि कारोबारियां दी फंडिंग, फाइनैंशियल प्लैनिंग अते बिजनेस ट्रेनिंग विच मदद हो सके। So today, we're taking another step forward to reduce barriers and address that. This morning, I can announce that the Government of Canada, in partnership with Canadian banks, is investing nearly $221 million to launch Canada's first ever Black Entrepreneurship Program. The Government of Canada's share will be nearly $93 million over 4 years as part of this program. The Black Entrepreneurship Program will help thousands of black business owners through our economic recovery and into the months and years ahead. I'd like to take a moment to thank our partners for working with us to address an issue black Canadians have faced for far too long. The Black Entrepreneurship Program will include funding to support 3 new initiatives: a national ecosystem fund, a Black Entrepreneurship loan fund, and a Black Entrepreneurship knowledge hub. Let me start with the national ecosystem fund. Black business owners and entrepreneurs often have a hard time getting the right tools and mentorship to succeed. With this new national ecosystem fund, black entrepreneurs will have access to financial planning services and business training they need for the months and years to come. Black entrepreneurs also continue to face systemic barriers when it comes to accessing loans from financial institutions. That's what the second part of our program, the Black Entrepreneurship Loan Fund, will tackle. With this new fund, black businesses will be eligible for loans of up to $250,000. And that brings me to the third part of this program, the creation of a new Black Entrepreneurship Knowledge Hub. To build back better, we need the best data possible to ensure future funding is more efficient. This hub will identify the barriers standing in the way of black entrepreneurs and highlight opportunities for future growth.
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। We are all still living in an emergency. COVID-19 is here and is going to keep being here in our communities until such a time as we have a vaccine or else much better treatment than we have now. Yes, we're talking about an economic recovery and we're putting in the building blocks of it because Canada has managed to control the spread of COVID-19. But as we're seeing with cases rising across the country, we are not out of the woods. Canadians need to continue to be vigilant. Canadians need to continue to be careful, to wear a mask, to wash their hands, to keep social distancing, to avoid large gatherings. These are the things we need to do to keep COVID-19 under control while we get our economies going again. The last thing that anyone wants is to have to once again shut down our economies and suspend our lives to try and counter a massive second wave. That's why each and every one of us, in the choices we make, need to keep each other safe, keep ourselves safe, keep our frontline health workers from being overwhelmed, keep our elders from being victims of COVID-19. Yes, we move forward quickly with the Canada Emergency Response Benefit that helped Canadians not only be able to pay for their groceries right away when the economy shut down, but to encourage people to stay home because that's what we needed to control COVID-19. Now, as we are living with COVID-19, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੋਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਆਓ। Marks a significant milestone in our reopening efforts. After city facilities being closed for 6 months, they are reopening today. This includes City Hall, Building Division, Enforcement and Bylaw Services located at the Flower City Community Campus, the Williams Parkway Operations Center, the Animal Shelter, and the Civic Center. But I would note, as these buildings are now open to the public, it's only open on an appointment basis, so there's no walk-in traffic. This will help contain the number of visitors because we certainly want to be consistent with provincial requirements on how many people can be at a particular site and also to ensure sufficient physical distancing. The services that are now available in person on an appointment basis are marriage licenses, business licensing and sign applications, cashier counters for tax and other payments, Service Brampton desk for inquiries, building permit applications for non-residential applications, zoning service and sign permits, animal adoption, licensing and inquiries. So we have a full list of municipal services that are now available in person on an appointment basis. The full list of services is available at brampton.ca, and we have a new service called Skip the Line, where appointments can be made easily. Many services are also available online. I want to stress, where possible, please take advantage of the online service. You can call 311 if you have any questions 24/7. I also want to note that keeping the city safe is a joint responsibility. If you're feeling any COVID-19 symptoms, even the slightest symptoms, please do not go to a city facility for an in-person appointment. We need everyone to do their part. I should also mention today that since schools are reopening in Peel, we really want to highlight the need for safety. As students brush up on their ABCs, we're encouraging drivers to do theirs.
ਵਿਲੀਅਮ ਔਜ਼ਲਰ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ CEO ਡਾਕਟਰ ਨਵੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲੀਅਮ ਔਜ਼ਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਵਿਲੀਅਮ ਔਜ਼ਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ 1,57,000 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 7 ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ICU ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨਵੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਫਲੂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਔਜ਼ਲਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। Osler is one of Canada's largest and busiest community hospital, and while the area we serve has seen a large number of COVID-19 cases, our staff, physicians and volunteers have experienced firsthand Brampton's collective strength and community spirit. Thank you to the many community members who have supported Brampton's healthcare heroes over the past few months. From the very start, Osler has been adjusting its services and operations to respond to COVID-19 and to meet the needs of our community, in alignment with the Ontario government's directives and guidance for all hospitals. Osler opened one of the first COVID-19 assessment centres in Ontario, and I'm very proud of our leadership in performing the highest number of COVID-19 tests amongst all Ontario hospitals. As of this morning, Osler has administered over 157,000 COVID-19 tests. Osler has also been working in a very coordinated way with our partners, the Ministry of Health, Ontario Health, Peel Public Health, the City of Brampton, and community health partners on combating COVID-19 and ensuring that people have ready access to testing, assessment, and care. Over the past number of days, we have seen a slight increase in the number of patients in our hospitals with COVID-19. Today, there are 7 COVID-19 patients at Brampton Civic Hospital, and one of those patients is in our intensive care unit. As the school year begins for most children and families, and with fall approaching, we must be more prepared. We must be more prepared than ever for the annual flu season, as well as a potential second wave of COVID-19. ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4600 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 442 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਤੇ 94 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 350 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ 23% ਕੇਸ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 73% 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। I will be providing an update on the recent increase of COVID-19 cases in Brampton and speak about Peel Public Health's collaboration with our schools to ensure a safe school reopening. To date, Brampton has had around 4,600 cases, of which 442 are active cases and 4,180 are recovered. There have been 94 deaths in total. Over the past week, we have seen an increase of cases in Peel at levels that we have not seen since June, when we were going towards the end of stage 1. In the last week, we have seen a large range in the daily case numbers, from the low 30s extending up to the low 70s. Specifically, over the past week, we have seen around 350 cases, with about 75% of those cases in Brampton and 23% in Mississauga. The age ranges of these cases are mainly under the age of 50, with around 73% under the age of 50 and 40% specifically in the 20 to 40-year-old age range. Those who are less than 19 make up 17% of the cases in the last week. Since the stage 2 reopening, we have seen a steady proportion of cases that are community-based and acquired from large social gatherings. But we also have seen an increasing proportion of cases in the same households, those that are due to travel, and a number of workplace outbreaks. With this increase in cases, it is even more important for everyone to continue to practice the core 4 behaviors. So those are: keep your distance,
Continue to socialize outdoors while maintaining physical distancing if people are not in your social circles. Wash or sanitize your hands. Mask up. And get tested if you have symptoms and stay home. ਕੈਲਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਡੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵਡੇਰਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੀਟਰ ਸਟ੍ਰੋਸ਼ੈਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ 1 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਕਸੂਦੜੇ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗਲਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਸ ਦੀ A&M ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਇਸ ਅਵਸਰ ਲਈ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਨੇ। In 2016, when I was leaving, a dear friend of mine said to me that this deanship at University of Calgary is actually a plan for the University of Saskatchewan to offload you to Calgary and also give them undisclosed sum of money. Now I'm wondering if Calgary is doing the same thing by doubling up the money and saying, President Stoichev, would you take him back? Notwithstanding the conspiracy theory, I am deeply grateful to the selection committee and President Stoichev for bringing me back to University of Saskatchewan in this role as the Vice President Research and Professor in Veterinary Biomedical Sciences. I'm so grateful to come back. I so look forward to coming back on February 1st. This move will not be possible without the great support of my wife Sarabjit and my son Pahul, who are also delighted to be coming back to Saskatoon in the very near future. University of Saskatchewan is going through a very exciting time. This is an institution that over a 100-year period has created the type of knowledge and scholarship that has improved communities locally and globally. Over the last 20 years, this university has had unprecedented success in large infrastructure grants, 2 Canada First Excellence Research Funds, Canada Excellence Research Chairs, and the most recent infusion of large sums of grants in developing new therapeutics and prophylactics against COVID-19. The successes most recently under the leadership of Dr. Karen Chad and President Stoichev also indicate the trust that the Canadian funding agencies and the governments are placing in University of Saskatchewan to create the type of knowledge and scholarship to tackle very complex social, environmental, and biomedical issues. The community of young and established leading thinkers on this campus is delivering on that promise and thus making the University of Saskatchewan the university that the world needs today to solve very complex issues that we have. A most recent example is from last week, where the induction of Professor Norland and Korinik as the new Fellows of Royal Society of Canada and Professor Morrissey to the College of New Scholars of Royal Society of Canada. It shows the breadth of the scholarship that occurs on this campus every day of the week and every week of the month and the year. We are living through very anxious and challenging times. There is rise of intolerance. There is massive displacement of people because of war, famine, water insecurity, food insecurity, and there is a challenge of COVID-19. When you combine it with the questions that the Canadians are asking as to how we produce our food, how do we look after the welfare of the land and the water and the animals and the humans, and what type of policies do we develop to answer these questions, and finally, how do we create economic opportunities within all the tensions that we have in different spheres of our discourse. And then we have a pressing imperative to not only advance indigenous scholarship in our communities, but also to learn from those perspectives as how we can enrich
the education and the research and our community debates with the indigenous perspectives. That's exactly where University of Saskatchewan comes in with its massive breadth and depth of disciplinary excellences. And that's why University of Saskatchewan is so critical to the world in this day. President Stoichev has spoken to me at length about the critical role the Vice President Research plays in advancing the scholarship across every discipline on this campus and enhancing the reputation of University of Saskatchewan as the place that provides the knowledge to solve complex problems. Here I commit today to serve you all the scholars across this beautiful campus with deep passion and a commitment to service. ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਅਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫ੍ਰੈਂਕੋਇਜ਼ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਚਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੰਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ क्योंकि दोवें प्रोविंसां कैनेडा की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति ने। प्रीमियर्स के मुताबिक इस समय प्रोविंस $200 बिलियन खर्चदियां ने और फेडरल सरकार सिर्फ $42 बिलियन का योगदान ही पाउंदी है। And the significance of this summit, it isn't lost on any of us. This is historic because when Ontario and Quebec, when our two mighty provinces work together, nothing can stop us. Together, we are a powerful economic and political unit. And at this critical time, at this critical juncture, solidifying this bond is more important than ever before. Because together, we have more leverage when it comes to fighting U.S. economic protectionism. We have more leverage when it comes to negotiating with the federal government. Together, we are a political and economic powerhouse, representing over 61% of the population and $1.1 trillion in combined GDP. And we're here today to get people and businesses back on their feet. We're here today looking for ways to accelerate economic recovery through infrastructure, renewal, transit expansion, and improving broadband service. We're here today to advance our shared trade priorities. We are one of the United States' top customers anywhere in the world. Together, we conduct $496 billion in two-way trade with the U.S. every year. Combined, our two provinces are the third largest trading partner to the U.S. And right now, we need to defend our businesses from U.S. tariffs and other trade barriers. Ontario and Quebec, we make some of the best products anywhere in the entire world. And we are here today to protect those jobs, the families they feed, and the communities they support. And we're also here today because we need to be prepared for the future. With the federal throne speech on the horizon, it's clear we need to push the federal government for fair, flexible, and sustainable funding for health care in this country. Ontario and Quebec, we have been on the front lines of fighting COVID-19, and we need to build stronger healthcare system and stay prepared for any scenario this fall. We want a fair deal for all provinces and territories. We want a fair deal for all Canadians. ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਟੋਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੈਰਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕ੍ਰੇਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਕਿਲਬਰਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਥਿਤ ਇਸ ਯੂਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ US ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਰਸਾਂ, ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।